Многим известно, что я в последнее время часто ссылаюсь и читаю книгу Амритавани. Эта книга содержит в себе наставления Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады по разным темам. So before coming down, I picked one quote from that book. Поэтому, прежде чем спуститься сюда на лекцию, я нашел один отрывок из этой книги. It seems to contain appropriate instructions in relationship to the holy name. Который содержит в себе очень актуальные для нас наставления, касающиеся Святого Имени. A topic that is oftentimes spoken about. Тема, о которой мы часто говорим. The quote answers the question, what does lower than the straw in the street mean? Эта цитата прозвучала как ответ на вопрос: а что значит быть ниже соломы, лежащей на улице? As we know, if we want to be able to chant the holy name of the Lord constantly, it's important to understand what does it mean to be lower than a straw in the street. Как мы знаем, для того, чтобы научиться правильно повторять Святое Имя Господа, постоянно нужно научиться правильно понимать это выражение, быть ниже соломы, лежащей на дороге. Because one of the most essential qualities which must manifest in the sadhaka to enable him to successfully chant is the quality of humility. Потому что это одно из самых важнейших качеств, которое должно проявиться в садаке, чтобы позволить ему или ей повторять Святое Имя Господа, заниматься этой практикой успешно. Это качество смирения. If we maintain a sense of pride, a sense of independence, superiority, we will not feel progress in chanting. Если мы будем сохранять в себе эти чувства или такое умонастроение гордости или независимости или превосходства над кем-то, то мы не сможем повторять Святое Имя Господа в правильном состоянии. The holy name will not manifest on our tongue. Святое Имя не проявится на наших языках. Krishna won't appear. Кришна не появится. And because he's not inclined to manifest to those who are proud. Потому что он не склонен являть себя тем, кто горд собой. What to speak of who in the midst of their pride forget they're actually a servant of Krishna. Не говоря уж о тех людях, которые в своей гордыне забывают, что они слуги Кришне. And in the midst of their pride they become instead servants to their mind and their senses. И которые в своей гордыне, вместо того, чтобы служить Кришне, начинают служить своему уму и чувствам. So in order to experience mercy of the holy name of the Lord, one has to develop this quality that Lord Chaitanya has recommended of feeling oneself to be lower than the straw in the street. Поэтому, чтобы по-настоящему испытать на себе милость Святого Имени Господа, необходимо развить в себе это качество, которое рекомендовал Господь Чайтанья, а именно стать ниже соломы, лежащей на улице. Just as we oftentimes hear in the prayers of Queen Kunti, that if one wants to chant Krishna's name with sincere feeling, then Janmaishvaya Shuta Shabiyedamana Madapaman. That one has to feel materially exhausted. Как мы также часто слышим цитату из молитвы Ларисы Кунти, в которой она говорит, что для того, чтобы по-настоящему, с должным чувством произнести святые имена, человек должен быть в материальном смысле опустошенным. Those who are on the path of material progress, always trying to improve themselves by bodily beauty, respectable parentage, high education. И люди, которые пытаются, идя путем материального прогресса, как-то улучшить свое положение и достигают этого путем увеличения своей телесной красоты, какого-то мирского образования или богатства, или положения. They cannot feelingly chant Krishna's name. Они не могут воспевать святое имя Господа с подлинным чувством. Right? There's no feeling there. There's no heart felt, as Govinda Maharaj was speaking last night, that the name has to enter the ear, go to the heart, and begin rumbling in the heart. Как не будет этого чувства, подлинного чувства, человек не будет вкладывать туда свое сердце, или как Говинда Махарадж говорил прошлым вечером, что Святое Имя Господа не проникнет в сердце, и оно не будет там громыхать, подобно раскатам грома. There's no rumbling taking place, no feeling. Таких громовых раскатов в таком сердце наблюдаться не будет, и не будет никакого чувства. Therefore, Queen Kunti says, those who are
always trying to improve themselves materially because they can't feel helplessly dependent on Krishna. И царица Кунти говорит, поскольку такие люди пытаются улучшить свое положение материальными способами, они не могут чувствовать свою беспомощность, зависеть такой беспомощности от Кришны. They're still thinking, well, maybe my bodily beauty will satisfy me, or maybe my high education or my wealth will satisfy me. Они думают, что, может быть, я испытаю полное удовлетворение от своей телесной красоты, богатства или мирского образования. And because those desires are more prominent than crying out helplessly to Krishna, there's no sincere feeling. И поскольку эти желания становятся доминирующими в сердце такого человека, то когда даже он пытается обратиться к Кришне с подлинным чувством и плакать, взывая его милости, в этом никаких чувств нет, он не может делать это искренне. The sincere feeling is described by Lord Chaitanya in the next verse. I don't want wealth. I don't want to enjoy beautiful women. Это подлинное искреннее чувство описывается Господом Чайтаньей в следующем шлоке. Он говорит, я не хочу богатства, я не хочу наслаждаться обществом прекрасных женщин. I only want your devotional service of my life, birth after birth. Единственное, к чему я стремлюсь, это к преданному служению тебе из рождения в рождение. So, when a devotee feelingly chants with this mood that this is what I want more than anything else, then he feels helpless and dependent on Krishna for his mercy. И когда преданный таким чувством, подлинным чувством взывает к Кришне, вот именно этого я хочу, и к этому я стремлюсь, и в этом цель моей жизни, тогда он может обратиться к Господу с подлинным чувством зависимости и беспомощности. And in that humble state of mind, he can continue to chant. И в таком смиренном состоянии ума он может продолжать повторять имена Господа. Not only because he's been told to chant. Не просто потому, что ему сказали, повторяй. Sometimes people think continue to chant is because I've been told to chant, therefore I'll just continue to chant. Да, так и думают преданные. Ну вот я должен продолжать повторять святые имена, потому что мне сказали повторять святые имена. Вот я и продолжаю. And at some point in their spiritual life, they may begin to ask themselves the question: is there ever going to be another reason for chanting other than I just was told to chant? И в какой-то момент в своей духовной жизни они начинают задаваться вопросом, а вообще есть какой-то другой смысл в повторении святых имен, кроме того, что мне сказали делать это? One who chants with sincere feeling has another reason for chanting. Но человек, который воззывает Господу, воспевая его святые имена с искренним чувством, у него есть другой повод или другой мотив, который движет им в этом. Because with that sincere feeling, he's actually experiencing that chanting is shelter. Потому что, взывая Господу, повторяя его имена с искренним чувством, он начинает понимать, что повторение святых имен и есть подлинное прибежище. Otherwise, I'm simply burning up in the waves of material desires. Ведь иначе без этого прибежища я просто горю в этих волнах материальных желаний, которые швыряют меня. And there's no peace for my mind. It's always agitated. Я не могу обрести никакого умиротворения, и мой ум все время пребывает в состоянии беспокойства. Even while I'm chanting, даже когда я повторяю. Mind's just burning up with all these other desires. Потому что мой ум охвачен этим пламенем материальных желаний. So there's no feeling. Krishna, only you can burn up these desires. I don't want them. И нет такого чувства, Кришна, только ты можешь уничтожить, испепелить все эти желания. Я не хочу этих желаний. But if we continue to think about them, then we're actually, in one sense, telling Krishna, I do want them. Потому что если мы продолжаем размышлять об этих желаниях и сохранять их в себе, то мы в каком-то смысле говорим тем самым, самим этим фактом мы говорим Кришне, Кришна, мне они очень нравятся. It's implicit. Потому что это подразумевается. I'm thinking of them and I'm chanting Hare Krishna. Я думаю об этих желаниях и при этом повторяю Харе Кришна. So implicit to Krishna is that, oh, you really do want these. You're not asking me to remove them. И тем самым мы намекаем Кришне. И Кришна понимает намек, он говорит, ага, значит, ты их хочешь, потому что не просишь, чтобы я их уничтожил или устранил в твоем сердце. You're not asking me for help. Ты меня не просишь о помощи. Or maybe some people say, yes, I am asking Krishna for help. Krishna, please fulfill them. Некоторые, может быть, говорят, нет, я прошу Кришна тебя о помощи, я прошу, чтобы ты их исполнил, эти желания. And Srila Bhaktisiddhanta is going to talk about that here. И вот сейчас об этом поговорит Шрила Бхактивиданта. Yes, I'm asking Krishna, help me, Krishna. Only you can give me the fulfillment of this desire. Да, я взываю Кришне беспомощно. Кришна, помоги, пожалуйста, только ты можешь исполнить все эти желания. Now, of course, there are places and evidence where Prabhupada says that at least if we go to Krishna for the fulfillment of those desires, then
Krishna can fulfill them in such a way that we won't come back and ask for them again. Конечно, разумеется, в наставлениях Шрилы Прабхупады мы встречаем такие высказывания, что лучше всего обращаться, конечно, за исполнением этих желаний, опять же, к Кришне, потому что Кришна может их исполнить таким образом, что вы больше никогда не захотите их просить. But the point is, it's not very auspicious to ask Krishna to be our servant. Но суть в том, что не очень благоприятно для нас самих просить Кришну стать своим слугой. And that's what we're doing, saying, Krishna, please be my servant. Но мы тем самым, вот, прося у Кришны, исполняя желание, мы говорим: Кришна, стань моим слугой. We're chanting Hare Krishna, which means, Krishna, please engage me in your service. Мы повторяем Харе Кришна, что должно означать: Кришна, займи меня в служении Тебе. And we're thinking, Krishna, please be my servant. Но мы обращаемся к Кришне с другим мотивом: Кришна, стань моим слугой Fulfill my desires. и исполни мои желания. There's a contradiction there. Это противоречие. So, anyways, we're going to read about lowering the straw in the street, what it means. И мы сегодня почитаем о том, что это значит быть ниже соломы, лежащей на улице. And there are many other instructions that Srila Bhaktisiddhanta gives in connection to this meaning. И есть также много других наставлений, которые Шрила Бхактивиданта Сарасвати дает нам в связи с этим принципом. So that's a little preface to what we're going to read. Вот я только что закончил небольшое введение или предисловие к тому, что мы прочитаем сейчас. You have to look at it with me? Yes? You'll try to, but I can make it so you don't have to try, that you can look at it. Although the Vaishnavas are topmost, they consider themselves lower than the straw on the street. Хотя вайшнавы занимают самое высшее положение, тем не менее они считают себя ниже соломы на улице. Actually, they are not fallen or low class. На самом деле они не являются ни падшими, ни низкого происхождения или положения. They are very dear to the Lord. Они очень дороги Господу And are fit to be worshipped. и заслуживают поклонения. Everyone should show them respect. Все должны оказывать им почтение. To think, quote, I am a particle of dust at the lotus feet of my spiritual master. И думать, что я частица пыли на лотосных стопах моего духовного учителя. Or, quote, I am the servant of Guru and Krishna. Или думать, что я слуга Гуру и Кришны. Is what is meant by becoming lower than the straw on the street. Вот именно это умонастроение и означает, то есть и является целью этого принципа быть смирение соломинки на улице. So, what is one definition given here of lower than the straw on the street? Итак, какое определение дает здесь Шрила Бхактивиданта тому, что значит быть ниже соломы на улице? Can anyone repeat? Кто-то может повторить то, что мы только что прочитали? Raise your hand. Поднимите, кто может повторить. Yes, of course I know. I didn't hear. Yes. We should show compassion toward all living entities. Мы должны являть сострадание ко всем живым существам. Develop a taste for chanting the Lord's names. Развить в себе вкус к повторению святых имен Господа. And serve Vaishnavas. И служить вайшнавам. These are Mahaprabhu's three principal instructions. Это три главных наставления Махапрабху. Can anyone repeat what Mahaprabhu's three principal instructions are? Кто может повторить, каковы три главных наставления Махапрабху? Put your hand. Huh? Поднимите руки, кто может повторить. Krishnera samsara kore chari anacha jiva doya Krishna nam savadamasa. Also, Bhaktivinoda Thakur describes, yes. Да, Бхактивиданта Тхакур также описывает эти принципы в этом баджане. Yes. So what are they? Это какие эти три принципа? Кто может перечислить? Jiva doya, namaruchi. Yes, Vaishnava Seva. Okay, just checking. Просто проверяю. What is it?
Jivadoy Krishnanam Savadama Sar. By showing compassion upon all living entities, by the loud chanting of Krishna's holy name, this is the essence of all forms of religion. Суть всех видов религии, говорится в этом стихе, это оказывать сострадание всем живым существам и очень громко петь святое имя Господа. If we think ourselves lower than straw on the street, we will not take shelter of duplicity. Если мы будем чувствовать себя ниже соломы, лежащей на улице, то мы никогда не отдадимся во власть двуличия. While displaying only a pretense of humility. Между тем, являя какое-то притворное, демонстрируя притворное смирение. In other words, what did we say thinking ourselves lower in the straw on the street means? It means that we should always think ourselves to be a servant of Guru and Krishna. Другими словами, что это значит быть ниже соломы, лежащей на улице? Это значит всегда считать себя слугой Гуру и Кришны. So if we always think ourselves to be a servant of Guru and Krishna, если мы всегда будем чувствовать себя слугой Гуру и Кришны, then we won't take shelter of duplicity. Тогда мы не отдадимся во власть этому лицемерию. What is that duplicity? Что значит лицемерие? Displaying only a pretense of humility. Лицемерие означает напускать на себя какое-то притворное смирение. There's some benefits of looking humble. Потому что выглядеть смиренным очень выгодно. So, we may make a pretense of humility. Мы можем напустить на себя такое притворное смирение. To know that I don't want fame, I don't want recognition. Я не стремлюсь ни к славе, ни к признанию. But if we are actually genuinely humbled, we don't always try to create an impression that we're humble. Но если мы по-настоящему подлинно смиренны, то мы не стараемся всегда создать видимость того, что мы очень смиренны. In fact, that motivation is not even there. Потому что такого рода мотив вообще отсутствует в сердце. Person who's genuinely humble doesn't think that he's going to create an impression of being humble. Потому что человек, который по-настоящему смиренен, не думает, что он может произвести на других впечатление своим смирением. The symptom of his humility is he's avoiding glorification. Потому что признаком его смирения является то, что он избегает какого-либо признания или славы. Like Madhavendra Puri, when Gopinath stole sweet rice for him. Когда Мадхавендра Пури, например, когда Господь Гопинат украл для него горшочек со сладким рисом. Right? When Gopinath stole sweet rice from Madhavendra Puri, and the pujari brought it and said, "Here, Gopinath stole this for you." The Madhavendra Puri is thinking, if I stay around here, everybody's going to be giving me respect. Как только это случилось, и как только Господь Гопинат украл для Мадхавендры Пури горшочек со сладким рисом, и пуджари принес его Мадхавендра Пури, сказал: вот тебе сам Господь Гопинат украл сладкий рис для тебя. То Мадхавендра Пури немедленно подумал, что как только, если я стану здесь после этого инцидента, тогда все будут прославлять меня. So that very night he left. И этим же вечером он убежал из этого города. He didn't want to be subjected to the poison. Он не хотел, чтобы его поили этим ядом. Of everybody respecting him and recognizing him, because it's not every day that the Supreme Lord steals for his servant. Ядом прославления и уважения, признания, потому что Господь не каждый день, скажем так, ворует для своих преданных что-то. So that's a symptom of his genuine humility. Вот это признак подлинного смирения. He wasn't thinking, boy, when everybody hears, because I was so humble, and that I didn't want to, I felt terrible for wanting to taste the sweet rice before Gopinath took it. Слушайте, он не думал так, слушайте, вот как здорово, я тут такое смирение проявил и почувствовал себя очень плохо, стал раскаиваться за то, что хотел попробовать этот сладкий рис, и Господь сам лично для меня его украл. And due to the humility of feeling that way, the Lord stole sweet rice from me, so I have a lot to hang out around for tomorrow when everybody finds out about this. И я так смиренно себя повел, и Господь из моего смирения для меня украл этот горшочек и лично мне послал, так что нужно оставаться здесь, потому что завтра об этом все узнают, и я получу все дивиденды от этого поведения. Didn't enter his mind. Нет, такого рода умонастроение. The symptom of humility is he avoids it. He doesn't want it. Такого рода планы вообще даже не возникли в его уме, потому что признаком подлинного смирения является
неприятие любого рода славы. Lord Chaitanya says he never wants respect for himself, but he's always giving respect to us. Как Господь Чайтанья говорит, что такой преданный никогда не ожидает никакого почтения к себе, но всегда оказывает его другим. So in other words, a genuine Vaishnava is just doing his part to avoid getting the respect. Поэтому означает, что подлинный вайшнав, он прилагает все усилия со своей стороны, чтобы избежать любого почтения к себе. But of course, in the case of Madhavendra Puri, it is explained that it's the nature of such advanced devotees that respect will naturally follow them, even though they don't want it. Но, как уже объясняется в этой истории с Мадхавендра Пури, природа чистых преданных такова, что хотя они сами не стремятся к славе, слава стремится к ним и следует за ними по пятам. Because the Lord wants them to be recognized. Потому что Господь хочет, чтобы их прославляли. He wants them to be recognized for that quality of genuine humility, not a pretense of humility. Он хочет, чтобы его преданных признали за их качество подлинного смирения, а не за не какое-то притворное или напускное смирение. So therefore, Srila Bhaktisiddhanta says the way to avoid that is by thinking oneself lower than the straw in the street. И поэтому Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур говорит здесь, что как можно избежать такого умонастроения, притворного смирения, значит, нужно чувствовать себя ниже соломы, лежащей на улице. And what does it mean to think oneself lower than the straw in the street? А что значит чувствовать себя ниже соломы, лежащей на улице? Что это значит? Yes, I am a servant of spiritual master and Krishna. Всегда чувствовать себя слугой духовного учителя и Кришны. In other words, one has to be conscious of that. Другими словами, нужно об этом помнить. We have to be conscious that in everything that we do, it's actually we're subordinate to a superior instruction. Другими словами, мы должны всегда помнить, никогда не забывать о том, что что бы мы ни делали, во всем мы всегда зависим от этого высшего указания, которое нам дали. We shouldn't get caught. Like today, I was having a conversation with somebody. I won't mention any names, and the person was caught. И мы не должны попадаться. Я сегодня обсуждал это с одним преданным, не скажу с кем, мы не должны попадаться. I asked them to give evidence about a particular statement they said about something that was important for me to hear. Так иначе, они говорили о том, что этот преданный говорил о том, что в его понимании было важно для меня услышать, и я задал вопрос, чтобы услышать со стороны этого преданного подтверждение тому, что он говорил. But as it turned out, they were telling me something that they knew I wanted to hear, but the evidence wasn't there. Но эти преданные, хотя они знали, что я хочу услышать, но эти слова или эти слова с их стороны нечем было подкрепить. So I asked for the evidence, and Я попросил подкрепить и подтвердить эти слова каким-то доказательством. but when they thought about it, actually the evidence wasn't there. Но они подумали, чем бы можно подкрепить эти слова, и оказалось нечем. So in everything we do, we actually should be conscious of our subordinate position. Поэтому, что бы мы ни делали, во всех делах мы должны всегда осознавать свое подчиненное положение. That I'm not doing this on my own whim, on my own initiative. Я не делаю это и не занимаюсь тем или другим видом деятельности, потому что мне просто взбрело в голову или потому что я взял на себя инициативу. I'm doing this under a superior instruction and therefore protected. Мною движут в этой деятельности указания вышестоящих преданных, и поэтому я нахожусь под их защитой. Krishna says, "In all activities, depend upon me and work under my protection." Как Кришна говорит, во всех видах деятельности всегда зависеть от меня и всегда действуй под моей защитой. In such devotional service, you should be conscious of me. Занимаясь таким преданным служением, должен всегда осознавать меня, If you're говорит Кришна. conscious of me, you'll cross over all the obstacles of conditional life by my grace. И если ты будешь заниматься таким образом деятельностью, осознавая меня, то ты пресечешь все препятствия обусловленной жизни по моей милости. But if you're not conscious of me and act through false ego, Но если ты не осознаешь меня и будешь действовать побуждаемый своим ложным эго, not hearing me, не слушая меня, you'll be lost. ты потеряешь себя. There's a difference between being conscious of our subordinate position and being forgetful of our subordinate position. Вот в этом разница между осознанием своего зависимого положения и забвением этого факта. So being lower than a straw on the street means being conscious of our subordinate position. И другими словами, считать себя ниже соломы, лежащей на улице, означает осознавать свое зависимое положение. I'm doing this not in the mood of being master, but I'm doing this in the mood of being a servant to the higher order. Я занимаюсь чем-то не потому, что я считаю себя господином, а потому, что я считаю себя слугой указания, которые дали мне вышестоящие. And if I act in that consciousness, I'll be protected. Если я буду действовать в таком состоянии, я буду под защитой.
If I don't act in that consciousness, I'll be lost. Если я не буду действовать в таком сознании, я пропаду. I'll think I'm independent. Я буду думать, что независим. I'll think that I'm the controller. И буду думать, что я всем управляю. I'll think that everything depends upon me. И буду думать, что все зависит от меня. All results of my efforts depend upon me. И все результаты моих усилий зависят только от меня. And if the results don't manifest according to my desire, И если результаты не будут проявляться в соответствии с моими планами, желаниями, I may become angry, я могу разгневаться, bewildered, я могу прийти в замешательство, I may lose my intelligence, я могу вообще потерять рассудок, I may offend a Vaishnava, начну оскорблять вайшнаву I may say something that I really shouldn't say, и скажу им что-то, что вообще не должен был говорить. all because I forgot that I was subordinate. Все это потому, что я забыл о своем подчиненном положении. And I thought that I was the controller and the enjoyer. Я просто думал, что я наслаждающийся и повелевающий So всем. therefore Krishna says you'll be lost. Поэтому Кришна говорит, ты пропадешь. So therefore we should avoid this pretense of humility and genuinely take shelter by thinking ourselves lower than the straw on the street. Поэтому мы должны избегать такого притворного смирения и должны принять подлинное прибежище, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. And by doing that, И ведя себя таким образом, we will actually become humble мы по-настоящему станем смиренными. and thereby eligible to chant. И таким образом также сможем быть достойным правильно повторять I'm Святое reading Имя. now. Those aren't my words. That's Yep. Srila Bhaktivinoda Swami. Продолжаю читать теперь, это уже слова Шрилы Бхактивиданты When Свами. we do that, we'll genuinely become humble. Если мы будем так поступать, то мы станем по-настоящему And when смиренными. we're genuinely humble, then the eligibility for chanting becomes manifest. И если мы по-настоящему развьем себе смирение, то и квалификация для того, чтобы правильно повторять святые имена, сама собой разовьется в And of нас. course, we know anybody can chant. Каждый может повторять, мы это знаем. Even Prabhupada says even a child can chant. Даже ребенок может повторять, как говорил Шрила Прабхупада, повторять святые имена. Even a dog can chant. Даже собака может повторять. Elephant can chant by the Islam. mercy of Lord Chaitanya. Слоны могут повторять по милости Господа Чайтаньи. But actually, the topic that's being discussed here is the eligibility for chanting is chanting for chanting with feeling. Но то, что обсуждается здесь, это квалификация для правильного повторения святых имен. И квалификация заключается в определенном чувстве, Not empty chanting, а не какое-то пустое, but the бесчувственное. eligibility to chant and actually to develop some feeling for chanting is this humility. Бесчувственное повторение. Нет, но квалификация для такого повторения и квалификация повторения с чувством, правильное чувство заключается в этом качестве смирения. In other words, Другими словами, I'm reading again. продолжает Шрила Бхактивиданта, True humility means to develop a taste for chanting подлинное смирение заключается в развитии вкуса к повторению святых имен and to become a true servant of the holy name. и в том, чтобы стать подлинным слугой святого имени. Service to Guru and the Vaishnavas is the gateway through which we develop such a taste. И путем или вратами к развитию такого вкуса является служение гуру и вайшнавам. It's the gate. Это- Moksha dvaram upavrita. What is that verse in the Srimad Bhagavatam? Sa eva sadashu krito moksha dvaram. Pasangam ajaram pasham atmana kavayo vidu. What is it? Sa eva sadashu krito moksha dvaram upavrita. Okay. Every learned person knows that attachment for material things is the cause of bondage for the living entities. Каждому разумному человеку, говорится в этом стихе, известно, что привязанность к материальным объектам является порабощающим фактором, вызывающим наше порабощение в материальном мире. But when that same attachment is applied to self-realized devotees, moksha dvaram upavrita, the gateway to liberation is open. Но когда та же самая привязанность переносится с объектов чувств на великих преданных, тогда перед таким человеком распахиваются врата, ведущие к освобождению. Dvaram means gate. Двор означает ворота. So here, service to Guru and the Vaishnavas is the gateway through which we develop a taste. Таким образом, здесь говорится, что служение гуру и вайшнавам является теми вратами, которые ведут нас к такому вкусу, к воспеванию святых имен. Service to the spiritual master and the Vaishnavas certainly amount to become lowering than the straw on the street. И служение гуру и вайшнавам, несомненно, приравнивается к положению ниже соломы, лежащей на улице. This does not mean that
we should become subordinate to non-devotees. Это не означает, что нужно подчиняться непреданным. Interesting point. Очень интересный момент. I'll continue. Я продолжу. Rather, it means to beg mercy from and show respect to devotees. Это, на самом деле это означает вымаливать милость у преданных и оказывать им всяческое почтение преданным. The Mahajans instructed us not to display our humility before everyone. Махаджаны дали нам наставление не оказывать такого смирения и почтения всем и каждому. To show our humility toward hypocrites or envious atheists like Ravana is not what it means to think ourselves lower than the straw in the street. Является такое смирение лицемером, непритворщиком или таким завистливым атеистом, как Равана, вот это не является подлинным проявлением смирения или принципа быть ниже соломы, лежащей на улице. If we break this instruction, we will never become qualified to chant the holy name. Если мы будем нарушать это наставление, то мы никогда не сможем быть достойны повторять Святое Имя. Rather, our actions will amount to our becoming envious of others. Напротив, наши поступки, самими этими поступками, такими поступками, мы будем проявлять зависть по отношению к другим. Hanuman burnt Lanka for Ram. Хануман сжег Ланку ради Господа Рамы. That is an example of becoming lower than the straw on the street. Вот это пример того, как быть ниже соломы, лежащей на улице. Interesting. Интересно, да? So, what is Srila Bhaktisiddhanta essentially saying? He said, yes, you should think yourself lower than the straw or street. Yes, you should be thinking yourself to be a servant of your guru and the Supreme Lord, but not a servant of a hypocrite or an envious atheist. Что здесь, по сути, говорит Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур? Да, необходимо быть ниже соломы, лежащей на улице. Это означает, необходимо чувствовать себя всегда слугой гуру и Кришны. Но это не означает, что нужно стелиться перед такими какими-то лицемерами, притворщиками или завистливыми атеистами типа Раваны. Hanuman didn't display a pretense of humility in the presence of Ravana. Хануман, например, не стал притворяться смиренным в присутствии Раваны. He destroyed Lanka. Он уничтожил Ланку просто. And that was his lower than a straw on the street. И так он был, именно таким образом, он был смирение соломинки, лежащей In на his улице. service to Ram. В служении Господу Раме. So we also have to be careful that we don't artificially humble ourselves towards envious, non-devotional persons. Поэтому нужно быть очень осмотрительными, не пытаться там присмыкаться перед какими-то завистливыми и безбожными людьми. And become an instrument for their envy. И мы тем самым не должны становиться инструментом их зависти. Prabhupada actually, he was, what was that story? Oh, in Indore. I think it was in Indore. There was a Gita Jayanti Mahotsava. И, например, как история, которая произошла со Шрилой Прабхупадой, это было в городе, который называется Индор, во время Гита Джаянта Махотсавы, дня явления Бхагавад-Гиты. And Srila Prabhupada was invited along with his disciples to come and speak at this Gita Jayanti, along with many other so-called speakers of Bhagavad-Gita. И Шрила Прабхупаду вместе с его учениками пригласили выступить на этом фестивале в честь явления Бхагавад-Гиты, и там также было приглашено много других именитых лекторов, ораторов. And there were speakers who were followers of Shankaracharya, there were impersonalists, Mayavadis, and everybody was coming to glorify, so-called glorify Bhagavad-Gita. И там собралась целая такая разношерстная толпа разных ораторов, которые, некоторые из них были последователями Шанкарачары, были майявади, имперсоналистами, и все они собрались, чтобы как бы воспеть славу Бхагавад-Гите. So they had a big stage for all the speakers to come and speak, and many people had gathered to hear them. Была выстроена специальная большая сцена, на которой все эти ораторы должны были сидеть и обращаться к аудитории. And the organizers of the event, Gita Jayanti, began calling upon one after another all the other different speakers first. И организаторы этого церемонии, организаторы фестиваля Гита Джаянти стали одним за другим приглашать различных лекторов или ораторов выступить перед аудиторией в начале. And they were all speaking in Hindi. Все они выступали на хинди.
And Srila Prabhupada was sitting there on the stage with all of his Western А Шрила followers. Прабхупада сидел на сцене со своими западными последователями. And not was he sitting on the stage, but he had to hear all this complete concoction, concocted glorification of Bhagavad-Gita from an impersonalist view. Он не только сидел там, ему также приходилось выслушивать все эти бредни, имперсональные бредни, которые говорили эти люди, выступавшие перед ним, имперсоналисты Майявади. And then finally, at the very end, Prabhupada was asked to speak. И в конце концов, уже к концу этого фестиваля, Шрилу Прабхупаду попросили также выступить. And Prabhupada went on to explain what the real message of Bhagavad-Gita is as it is. Шрила Прабхупада объяснил очень понятно, что такое настоящее послание Бхагавад-Гиты, как она есть. And how, Krishna says that, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Он процитировал слова Кришны из Бхагавад-Гиты, где Кришна говорит, что нет истины выше меня, все покоится на мне точно так же, как жемчужины покоятся на нити, на которые они нанизаны. He gave a very authoritative presentation of Bhagavad-Gita. Он представил Бхагавад-Гиту очень авторитетно. And then after the presentation, Prabhupada asked his Western followers to begin a kirtan. И после этого, после своей речи, Шрила Прабхупада попросил своих западных учеников начать киртан. And the devotees started to have a big kirtan. Преданные начали удивительный киртан. Started dancing on the stage. Они стали танцевать на сцене. And gradually some of the people stood up and started to participate in the kirtan. И люди стали также подниматься на ноги и участвовать в этом танце киртане. And when the devotees saw the enthusiasm of the people starting to grow, they jumped down off the stage and they got everybody up chanting and dancing, and everybody was going wild. И когда преданные заметили, что энтузиазм аудитории стал все больше и больше расти, то, чтобы поддержать аудиторию, они спрыгнули со сцены прямо туда, в аудиторию, на землю, и стали там танцевать и петь, и завели всю аудиторию, все стали петь вместе с ними и танцевать. And words very quickly spread about these Western Hare Krishnas and the kirtan. И очень быстро разнеслась молва об этих удивительных западных последователях Харе Кришны и их киртане. And then the organizers were thinking that we should save Bhaktivedanты Swami Prabhupade for the end again and let his Western followers have a kirtan the next night so that many, many more people will come. И тогда организаторы этого фестиваля смекнули, значит, нам стоит тогда тоже на следующий вечер, на завтра, тоже оставить Бхактиведанту Свами и его западных учеников последним номером программы, чтобы привлечь внимание людей к этому мероприятию и сделать его популярным. But Prabhupada, the next day, he went to the organizers and he was very disturbed. Но Шрила Прабхупада отправился на следующий день к организаторам этого мероприятия, и он очень рассержен. Why aren't you preaching the real message of Bhagavad-Gita? Он стал говорить им, почему вы не проповедуете подлинное послание Бхагавад-Гиты? Why are you keeping me to speak at the end? Почему вы оставляете мне последнее время Why are you making my выступления? Western followers who don't understand a word of Hindi sit the whole night and on the stage and wait for me to speak? Почему вы вынуждаете меня и моих учеников сидеть и слушать все это на хинди, хотя они ни слова не понимают на хинди, и вы заставляете нас просиживать весь вечер, оставляете нас последними? People need to hear the real message of Bhagavad-Gita. Люди нуждаются в том, чтобы слушать подлинное послание Бхагавад-Гиты. And the organizers, they said, well, actually, we don't fully embrace the concept that Krishna is wholly and solely the Supreme Lord. И организаторы признались ему, знаете, мы не до конца согласны с тем, что Кришна во всех отношениях и в полном смысле Верховный Господь. Actually, there is a higher power behind him. Есть на самом деле еще более важный принцип, который стоит над Кришной, высшая сила. So, of course, this drew fire from Prabhupada. Шрила Прабхупада, конечно, воспламенился сразу. He became very angry and he began to explain the real message of Bhagavad-Gita to them. Очень разгневался на них и стал им объяснять подлинное послание Бхагавад-Гиты. But they were thinking, we better not put up any fight, because if Bhaktivedanты Swami Prabhupada doesn't come with his Western followers, when all these people hear about this big chanting at the end, if he doesn't come, then they won't come either. Но эти организаторы подумали, что лучше, наверное, не ссориться с Бхактиведанты Свами Прабхупадой, потому что если мы с ним поссоримся, он не придет вечером на
программу, и хотя молва разнеслась уже о его учениках и их знаменитом киртане, люди придут, но если они узнают, что он не придет, то они тоже не придут на наше мероприятие. So they superficially agreed with Prabhupada. Yes, tomorrow you can speak first. Поэтому они на словах согласились со Шрилой Прабхупадой и сказали, ну хорошо, завтра мы дадим вам первое слово. Next day came. И на следующий день All the Mayavadis started speaking first. снова стали майявади выступать первыми. Prabhupada was sitting and waiting and waiting. Прабхупада сидел и ждал, и ждал. And because they wanted to just get Prabhupada and the Western devotees again, so the people would get their entertainment. Они просто хотели развлечь свою публику и выпустить Шрилу Прабхупаду с его западными учениками последним номером развлекательной программы. And then at the end, Prabhupada was asked to speak. И в конце Шрилу Прабхупаду попросили сказать He gave a fiery talk. И он произнес пламенную речь. Again, presenting Bhagavad-Gita as it is. Очень доходчиво объяснил Бхагавад-Гиту, как она есть. And the devotees started to kirtan. И преданные снова стали киртан вести. And the organizers wanted the devotees to do the same thing they did the night before, to jump off the stage and start pulling people into the kirtan. И организаторы захотели, чтобы преданные повторили свой перформанс накануне, чтобы они снова сошли со сцены, туда прыгнули, завели публику, развеселили всех. Да. But the same spontaneity just wasn't there. Но эта спонтанность не пришла к преданным. So the devotees didn't jump off the stage. They weren't placating the organizers' wishes. They didn't jump off the stage. Они не стали как-то идти на поводу у прихотей организатора фестиваля и не стали прыгать со сцены, остались на сцене. So gradually some of the organizers went in front of the stage and began pulling the devotees at their feet to come down onto the... И вдруг один из организаторов фестиваля подошел к краю сцены и стал снизу стаскивать преданных за ноги вниз, чтобы показывать им, давайте, прыгайте сюда. And then one of the organizers grabbed a woman's sari and pulled on the sari. И один из организаторов схватил одну матаджи, женщину за сари, и стал ее за сари тянуть. And Prabhupada became like fire. И Прабхупада просто... He took his kartals and started wielding it like the Sudarsana chakra. Просто взорвался, он схватил караталы и стал вращать эти караталы в воздухе вот так, бросившись на этого человека. That was Prabhupada's humility. Вот это было смирение Шрилы Прабхупады. He charged them, yeah, charged them. И он набросился на этого человека с караталом в руках, размахивая им в воздухе. Вот так вот это было смирение Шрилы Прабхупады. That was Prabhupada's lower than the blade of grass. Вот так Прабхупада был смирение соломинки на улице. He was charging at them with the kartal, was going to strike them. Бросился на них с караталами в руке, размахивая, чтобы ударить их по голове этими караталами. Of course, he didn't. Он не ударил. And then it's like, well, he probably following Narada Muni's instructions to the serpent, like, you know, show your hoods, but Шрила Прабхупада последовал наставлению Нарады Муни, который сказал змее: ты раздувай капюшон, но не кусай. So the next day, the organizers wanted to do the same thing again. И на следующий день организаторы захотели снова то же самое устроить. And they asked Prabhupada if he would speak, and Prabhupada again chastised them and gave them the real message, said, I will not come anymore. And just left. Они He left completely. попросили Шрилу Прабхупада, а вы выступите снова? И Прабхупада отчитал их, он снова стал проповедовать им очень доходчиво о том, что означает Бхагавад-Гита, что она несет людям, и сказал: все, я с вами никакого дела иметь не буду, и ушел, и не появлялся. So in other words, he didn't come completely subservient and totally accepting of an envious person, a person who's envious of Krishna. Другими словами, Шрила Прабхупада не стал идти на поводу и не стал как-то ублажать таких людей, которые открыто заявили ему, что они были завистными по отношению к Кришне. He didn't want to become an instrument for their envy. Он не хотел становиться инструментом в руках их зависти к Кришне. That's exactly the point that Srila Bhaktisiddhanta is saying here. Don't humble yourself to somebody who's envious. Поэтому то, что здесь говорит Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур, не присмыкайтесь перед такими завистниками. And become their servant and then become an instrument for their overall envious plan. Не становитесь их слугой и тем самым не становитесь частью, инструментом их завистливого плана. If they don't accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead,
Если они не признают Кришну верховной личностью Бога, they are not conscious of the true meaning of what it means to be lower than a straw on the street. тогда они не понимают, что это значит быть по-настоящему смирением соломинки на улице. We shouldn't become an instrument for their mission. И мы не должны становиться инструментами в их миссии. One who's actually conscious of the mission given to him by the superior authorities. Человек, который по-настоящему осознает, в чем заключается миссия, данная ему его старшими, will always be conscious of the superior order that's been given to him to glorify the Supreme Lord. всегда будет осознавать тот высший наказ, который был дан ему, который заключается в том, что всегда прославлять верховную личность Бога. And unless the Supreme Lord is glorified, и пока Верховного Господа не прославляют должным образом, just like this, what is it? Yogi Bhajan, right? Same thing. Yogi Bhajan. No, Yogi Bhajan came to Prabhupada and asked him to become part of his Unity of Man conference. Как был человек, который звали Йоги Баджан, он пришел к Шриле Прабхупаде и попросил его принять участие в конференции, которую он организовал. Конференцию, которая звучала, название которое звучало так: «Единство всего человечества». They came because Prabhupada had a big name. They were going to have he was organizing a big conference for promoting surrender to God. No, Yogi Bhajan. Поскольку Шрила Прабхупада был очень уже известен. Glorification of God, harmony around God. That was like a device decoy to invite Srila. Yeah, they were trying to invite Prabhupada to take part. And that was the excuse, right? They were going to glorify God. Yes. И Йоги Баджан организовал эту конференцию, и поскольку Прабхупада к тому времени уже прославился, то они пришли к нему, и попытки как-то заманить Прабхупаду на эту конференцию, тем самым получить какие-то дивиденды от его славы, они сказали: ну вот мы там будем говорить о сознании Бога, о том, что все должны объединиться в служении Богу, прославлять Бога. And Prabhupada was challenging him. He said, "How can you be united if you don't even know who God is?" А Прабхупада бросил ему вызов и сказал: а как вы можете объединиться вокруг служения Богу, если даже не знаете, кто такой Бог? Tell me, who is the supreme? Скажите мне, кто Бог, кто Верховный? And they began presenting so many different ways of how they're going to bring people together, create unity, harmony. This is a good start when we want you to be a part of it. И он стал говорить там вокруг да около, что вот мы хотим объединить всех людей, и мы хотим добиться гармонии и единства, и мы хотим это будет первый наш шаг в правильном направлении, и мы хотим, чтобы вы тоже в этом шаге участвовали. And Prabhupada said, yes, therefore we should teach the message of Bhagavad-Gita to everyone, correct? И поэтому, да, сказал Прабхупада, и поэтому мы должны проповедовать, учить подлинной науки Бхагавад-Гиты всем и каждому, правильно? Well, Swamiji, this is not sectarian. С вами же нет, но мы же не собираемся какую-то сектантскую конференцию We want провести. to create harmony, we want to create unity, and we have to find a common platform for unity. Мы хотим гармонии, мы хотим единства, и хотим найти такую общую платформу, общий фундамент для этого единства. And Prabhupada says, yes, the United Nations has been doing the same thing for so many years. Where is their unity? Simply more flags. Да, сказал Шрила Прабхупада, именно этим занимались уже так многие годы Организация Объединенных Наций. Где их единство, Объединенные Нации, где они? Все больше и больше флагов появляется там на флагштоках. And then, because they wanted Prabhupada, he was a big name. Swamiji, please come, take part. And help us create this unity. Но они хотели как-то прильнуть к славе Шрилы Прабхупаде, слава которой уже гремела, и они умоляли его: Свамиджи, ну пожалуйста, приходите к нам на конференцию, помогите нам создать это единство. And Yogi Bhajan, while he was speaking to Prabhupada, he had this big notebook in front of him because he was reading from his notebook and he was taking a few notes about their conversation. Йоги Баджан во время их беседы со Шрилой Прабхупадой держал перед собой большую записную книжку и там что-то из нее читал, заметки к этой беседе, и также он записывал туда что-то по мере разговора с Прабхупадой. Prabhupada just said, there will be no unity if Krishna is not at the center and if we're not teaching his message of Bhagavad-Gita. Write that down in your notebook. Шрила Прабхупада сказал ему: ну-ка запиши, что не будет никакого единства, пока Кришна не будет в центре и пока мы не будем учить людей Бхагавад-Гите. Запиши это. Put that in your book too. Запиши это, именно это запиши. Bhaktivеданты Свами says there will be no unity. Запиши. Бхактиведанты Свами говорит: никакого единства не будет. Finish. Вам не светит единство. Meeting was finished. Все, на этом закончилась их встреча. Все. Prabhupada didn't want to become part. Прабхупада не хотел принимать участие в этом. He didn't want to become an instrument for their envy. Он не хотел становиться инструментом для их зависти, Кришны.
They refuse to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead and glorify Him. That's the basis for unity. Потому что они отказались последовать совету Прабхупады, его наставлению: признайте, что Кришна — Верховная Личность Бога, и прославляйте Его. Вот это фундамент для единства. So we have to become humble. Genuinely humble means the servant of our Vaishnava acharyas. И вы должны стать подлинно смиренными. Это означает быть слугами наших ачарьи вайшнавов. That's real humility. Even they may not be able to recognize that humility, but that's real humility. Даже если они не смогут признать это как смиренную позицию, это будет подлинным смирением. Doesn't mean that we disrespect them, Это не означает, что мы относимся к ним с неуважением. treat Вовсе them like нет. dirt. Нет, мы не относимся к ним какой-то грязи. We just don't humble ourselves to their agenda. Нет, мы просто не подчиняемся и не идем на поводу у их планов, у их повестки дня. And become their instrument for something which is not devotional. И мы не хотим таким образом становиться инструментами в их планах, которые не отличаются преданностью Богу. That's what Srila Bhaktisiddhanta is also explaining here as real humility. Вот это именно Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур и объясняет нам как признак подлинного смирения. To be always conscious of the superior order Всегда осознавать высший приказ, который был нам дан, that we received in disciplic succession, который мы получили по цепи ученической and преемственности. to always feel ourselves to be a servant of that superior order and a servant of the holy name. И всегда чувствовать себя слугами этого высшего наказа и святого имени. And by displaying genuine compassion upon others who need to also take up the spirit of service to the holy name. И мы должны также являть подлинное сострадание к тем, кто тоже нуждается в том, чтобы научиться служить святому имени Господа. In the same mood of submission and humility. В том же самом духе полной покорности и смирения. That is real compassion. Вот это подлинное сострадание. That is jivedoya. Вот это дживидоя. Jivedoya Krishnanam Savadamasa. That is real compassion for other living Это entities. подлинное сострадание ко всем живым существам. And when we actually serve the holy name and the spiritual master and the Vaishnava is in the spirit, then Srila Bhaktisiddhanta says that the mercy will manifest and we'll begin to experience some taste for the holy name. Если мы будем служить святому имени Господа Вайшнавам, духовному учителю в этом духе, то как-то заверяет нас здесь Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур: святое имя Господа прольет свою милость на нас, и мы испытаем подлинный вкус к Нему.